This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I have discussed in detail why outstanding salary is credit and why salary is debit logically by applying the three golden rules of accounting. So let's get started. Chalo, shuru kara jak. Now see the problem. Journalize the following transaction. Salary paid to an employee 15,000. First one is salary paid to an employee 15,000. Let's do it. So salary account debit. Salary account debit to cash account 15,000. See, salary paid to an employee 15,000. Being salary paid in cash. Why salary account is debit? Because salary falls under nominal account. According to nominal account, all losses and expenses debit. Salary is an expense of the business or a company. So salary account should be debited. Why cash account is credit? Because cash account falls under real account. When cash goes out, cash account should be credited. Salary মানে কি? স্যালারি হচ্ছে আমরা যখন এমপ্লয়িকে কোনো স্যালারি দিই সেটা একটা এক্সপেন্স অফ দ্য বিজনেস অর আ কোম্পানি। আমরা জানি অ্যাকর্ডিং টু নমিনাল অ্যাকাউন্ট অল লসেস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস কি হয়? ডেবিট। তাই স্যালারি যেহেতু একটা এক্সপেন্স অফ আ কোম্পানি কিংবা বিজনেস, তাই স্যালারি অ্যাকাউন্টকে আমরা কি করছি? ডেবিট। আর যখন আমরা এমপ্লয়িকে স্যালারি পেমেন্ট করছি কি হচ্ছে? ক্যাশ চলে যাচ্ছে। ক্যাশ ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট। অ্যাকর্ডিং টু রিয়েল অ্যাকাউন্ট what goes out is credit. So cash goes out, তাহলে cash account should be credited. Understood? Clear? এটা আমরা already করেছি. What is the last transaction? On 31st March, salary due or salary outstanding to an employee 10,000. Let's do it. So salary account debit same as before to outstanding salary account being salary due. So what is the amount? 10,000. See, 10,000. So salary account debit to outstanding salary account. What is outstanding salary? Outstanding salaries are salaries that are due or payable or outstanding, all the same thing, and have not been paid at the end of an accounting year. What is accounting year? Say 1st April 2021 to 31st March 2022. Okay, always 31st March. This is known as accounting year. Outstanding salary means outstanding salary is the receiving of the benefit already. We are receiving the benefit already, yet not paid for the received benefit. মানে কি? আমাদের অর্গানাইজেশন বা কোম্পানিতে আমরা কোনো এমপ্লয়ি বা মোর দেন ওয়ান এমপ্লয়িকে দিয়ে কাজ করিয়েছি, তাকে দিয়ে কাজ করিয়েছি, আমরা বেনিফিটটা নিয়েছি, উই হ্যাভ টেকেন দ্য বেনিফিট, বাট উই হ্যাভ নট পেড দেম স্যালারিজ। আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি মানে কি? উই হ্যাভ রিসিভড দ্য বেনিফিট। ওরা আমাদের জন্য কাজ করেছে, আমাদের সার্ভিস দিয়েছে, উই হ্যাভ রিসিভ দ্য বেনিফিট অলরেডি, কিন্তু আমরা ওদের কোনো স্যালারি পেমেন্ট করিনি। স্যালারি ইজ ডিউ অর আউটস্ট্যান্ডিং অর পেয়েবল, সেটাকেই বলা হয় আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি। যখন আমরা বেনিফিট পেয়ে গেছি, সার্ভিসেস হ্যাজ বিন গিভেন টু আস, বাট উই হ্যাভ নট পেড দ্য এমপ্লয়িজ। ওকে, যেই মান্থের জন্য স্যালারিজ পেমেন্ট হয়নি সেটাই আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারিজ। তাহলে বলতে পারো স্যালারিজ যদি আউটস্ট্যান্ডিং থাকে তাহলে স্যালারি অ্যাকাউন্ট কেন হচ্ছে? অ্যাকর্ডিং টু অ্যাক্রুয়াল বেসিস আমরা অলওয়েজ যে কোনো এক্সপেন্স ইনকার্ড হচ্ছে আমরা রেকর্ড করব, সেটা আমরা
স্যালারি পাই বা না পাই আমরা রেকর্ড করব। কোনো ট্রানজ্যাকশন ইনকার্ড হবে আমরা ওটা রেকর্ড করব ইন দ্য বুকস অফ অ্যাকাউন্টস, সেটা স্যালারি পেমেন্ট আমরা করি বা না করি। ওকে, আন্ডারস্টুড? দ্যাট মিনস হোয়াট? The employees of a company have given the company the service the company need. We have received the benefit, but for 1 month or 2 months or more months, the company did not pay the employees for their services. This is known as outstanding salary. আমরা বেনিফিটটা রিসিভ করেছি কিন্তু ওদের স্যালারিস 1 month, 2 months or more than 2 months আমরা স্যালারি দেইনি, ঠিক আছে? বাট আমরা অলওয়েজ রেকর্ড করব ইন দ্য বুকস অফ অ্যাকাউন্টস। তার মানে কি অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং ইজ অলসো নোন এজ মার্কেন্টাইল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং। ইন দিস সিস্টেম কি হয়, ট্রানজ্যাকশনস আর রেকর্ডেড ওয়েন দে অ্যারাইজ অর ইনকার্ড, সেটা আমরা স্যালারি পেমেন্ট করতে পারি বা নাও করতে পারি, বাট যখনই কোনো ট্রানজ্যাকশনস অ্যারাইজ করবে বা ইনকার্ড হবে আমাদের রেকর্ড করতে হবে ইন দ্য বুকস অফ অ্যাকাউন্টস। The incomes होते पारे, expenses होते पारे, should be recorded in the books of accounts when it is earned or spent, irrespective of the fact that it is received or paid. আমি পেমেন্ট করলাম না আমি রিসিভ করলাম সেটা ফ্যাক্ট না। আমি যখন কোনো সার্ভিস বেনিফিটটা নিয়েছি অর বেনিফিট আমি দিয়েছি, এক হতে পারে আমি বেনিফিট নিয়েছি আর একটা কি হতে পারে আমি বেনিফিট দিয়েছি, আমাকে অলওয়েজ তখন রেকর্ড করতে হবে। ওকে, কোনো সার্ভিস আমি দিয়েছি বা কোনো সার্ভিস আমি নিয়েছি, পেমেন্ট হয়নি বা আমি মানি রিসিভ করিনি, আমি বেনিফিট দিয়েছি কিন্তু আমি মানি রিসিভ করিনি, বা আমি সার্ভিস দিয়েছি আমাকে পেমেন্ট করা হয়নি, ঠিক আছে? আমি কোনো সার্ভিস দিয়েছি, আই এম অ্যান এমপ্লয়ি, আমি সার্ভিস দিয়েছি কিন্তু আমি কোনো সার্ভিসের বদলে কোনো স্যালারি পাইনি, আমি বেনিফিটটা দিয়েছি বাট আমি স্যালারি পাইনি, তবু সেটা রেকর্ড করা হবে ইন দ্য বুকস অফ অ্যাকাউন্টস। বা আমি কারো থেকে বেনিফিট নিয়েছি এমপ্লয়ের থেকে, তার থেকে আমি সার্ভিসেস নিয়েছি বাট তাকে আমি পেমেন্ট করিনি, কোনো কোম্পানি সেটা পেমেন্ট করেনি, তবুও তার সেই ট্রানজ্যাকশনসটা শুড বি রেকর্ডেড, দিস ট্রানজ্যাকশন শুড বি রেকর্ডেড ইন দ্য বুকস অফ অ্যাকাউন্টস। কেন? এটাই অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিংয়ের সিস্টেম। ওকে, আমি আগেই বলেছি স্যালারি এখন ডেবিট কেন হয়, ইট ফলস আন্ডার নমিনাল অ্যাকাউন্ট or it comes under nominal account. According to nominal account, all losses and expenses debit. That is the reason salary account debit. But এখন question হতে পারে এখানে তো salary outstanding, তবু কেন আমরা ডেবিট করছি? According to accrual basis, salary outstanding থাকলেও আমরা salary accountকে in the books of accounts এ রেকর্ড করতে হবে। যখনই কোনো ট্রানজ্যাকশন হবে, পেমেন্ট হোক না হোক, আমাদের রেকর্ড করতে হবে। এটা অ্যাকর্ডিং টু অ্যাক্রুয়াল ও মার্কেন্টাইল বেসিস রেকর্ড করতে হয়। যখনই কোনো ট্রানজ্যাকশন ইনকার্ড হবে আমাকে রেকর্ড করতে হবে, আন্ডারস্টুড? সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন স্যালারি অ্যাকাউন্ট শুড বি ডেবিটেড, আন্ডারস্টুড? এখন আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি অ্যাকাউন্ট কেন ক্রেডিট? রিমেম্বার প্লিজ, স্যালারি is an indirect expense of the business or a company, but outstanding salary represents a group of people or an individual or a company. Okay, outstanding salary always falls under personal account, and personal account is subdivided into 3 categories, that is natural account, artificial account and representative account. Outstanding salary is a representative personal account. Can why? Because outstanding salary represents the employee to whom salary is to be paid. Salary is still due. Salary is still outstanding. So salary falls under nominal account. As we know, all losses and expenses debit, and salary is an expense of the business. Outstanding salary is a representative personal account. Why? Because outstanding salary is representing the employee to whom salary is still to be paid. তার মানে কি আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি কে দিচ্ছে? দ্য এমপ্লয়ি ইজ দ্য গিভার, ও সার্ভিসটা দিচ্ছে। দ্য এমপ্লয়ি ইজ দ্য গিভার অফ দ্য সার্ভিস। দ্যাট ইজ দ্য রিজন outstanding salary is credit, because outstanding salary falls under personal account,
To be very precise, representative personal account, because an employee is the giver of the service for which he has not yet got the salary. He hasn't got the salary yet for 1 month, for 2 months or more than 2 months. But still he has given the services. So he is the giver of the services. That is the reason outstanding salary should be credited. Outstanding salary always falls under personal account. Rather, representative personal account, because it represents an employee or a group of employees to whom salaries are to be paid or still due or still outstanding. Understood? He is the giver of the service. That is the reason outstanding salary account should be credited. Understood? So what is the total now? 25,000. I hope it's clear. I hope you understood. Okay? For example, if an employee of a company is paid salary at the rate of 10,000 per month, and if 11 months salary amounting to 1,10,000, see 1 month 10,000, so 11 months he'll get 1,10,000. That has been paid to him by the company during the accounting year. Accounting year means 31st March. Then 1 month salary will be outstanding. The company has paid him 11 months salary. Per month 10,000. He'll be receiving per month 10,000. So 11 months he'll be getting 1,10,000. That has been paid. But 1 month salary is due. That is outstanding. 1 month salary is 10,000. Salary due to an employee 10,000. Understood? Clear? Let me repeat. Salary account falls under nominal account. According to nominal account, all losses and expense debit. Salary is an expense of the business, so it should be debited, and cash goes out from the business. According to real account, what goes out is credit, so cash account should be credited. But here salary account is debited, though he has not received the salary, because according to accrual or mercantile basis, you have to record the transaction when it arises or incurred. You have to record whether you have received the salary or not. But why outstanding salary account credit? Because outstanding salary account falls under personal account. To be more precise, outstanding salary account falls under representative personal account. Why? Because outstanding salary representing the employee or employees to whom salaries are to be paid. Salaries are still due or salaries are still payable or outstanding. Understood? So that's it. Your journal is ready. I hope you understood. Clear? Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. I hope this was useful. And before I fade out, please remember, we are not here to live forever. The goal is not to live forever, but to do something for the humanity or to create something worthwhile for the world. Otherwise, what is the use of being born in this world? Bye-bye. Take care. Stay blessed always.